Hey, what's up, bros and chicas? It's Raurii, and I'm here today with Wes. Wes Lecay, that's right? Lecay, yeah. Lecay. Wes Lecay came from Hawaii, bros and chicas. It's a Polynesian brother. How do you decide that to come here for the Heiva? We finished filming Hawaii 5-0. And had a 3-month break before we start filming the next season. And on chef de groupe à Hawaï, il m'a dit hey, tu peux aller à Tahiti pour faire les Heiva, tu as le temps. Et comme il a dansé avec ma corps, il m'a dit hey, faut aller là-bas, faut danser. I didn't have anything else to do, so I was like, okay, I'll go. And who's your chief? Manari Koti. He's a Tahitian? Ouais. Living in Hawaii? Yeah, he lives in Hawaii now. He teach you Ori Tahiti? Yeah. Have you ever come here in Tahiti? And if yes, when? Oui, j'ai habité ici en 2011 à Montréal pour 3 mois. So Wes is here for the Heiva. Wes est là pour danser au Heiva, les bros et chicas, pour danser du Ori Tahiti. Et moi, je voulais savoir, I want to know, are you dancing another cultural dance than Ori Tahiti? Est-ce que Wes danse une autre danse culturelle que le Ori Tahiti? Oui, en fait, j'ai commencé à danser le hula, le danse hawaïenne, quand j'étais ado. Et oui, j'ai commencé avec le hula. Le hula, à quel âge tu as commencé? 14 ans. 14 ans? Ouais. Et à quel âge as-tu commencé à apprendre le Ori Tahiti? Ori Tahiti, j'avais 18, 19 ans. Ouais. Ah ça va, t'as pas commencé si tard que ça. Hein. Ori Tahiti, it's famous at Hawaii. I see. Yeah, it's really famous. A lot of people like doing it. And hula. A lot of Hawaiian native from the island dancing hula. Yeah, a lot of people start from young age and then do the Merry Monarch. And in Hawaii, a lot more people do a lot of different dances. They do Tahitian and hula. Some people do Samoan dances. A lot of the people love the haka. People love doing Maori haka. You have a lot of Polynesian dance in this island. Yeah, because it's so mixed, you know. Sometimes are you mixing all this dance to make this a special dance, you know, mixing Ori Tahiti, haka, hula, and same all this dance in one choreography? Not really in one choreography, mais en fait il y a des fois on fait les shows, hein. On fait les shows et on commence avec Ori Tahiti, on fait le hula, on fait un haka marquisien, comme ça. Dans un spectacle, une danse à chaque fois, quoi. Ouais. Une danse différente. Ouais. Ok. Parce que les touristes aiment bien voir tout. Hein. Découvrir tous les danses polynésiennes. Ok. Et même nous, on aime bien de danser toutes les danses parce que. Voilà, pas se cantonner que au hula, quoi. Expérimenter toutes les danses polynésiennes. Ouais, c'est cool, c'est une ouverture d'esprit, quoi, les bros et chicas. Have you already do the Heiva in Hawaii? If yes, can you tell us more about this experience? Yeah, I did it. How many times? 3 times. 3 times I did it, and it was, for me, it was my first experience with the Heiva. It was before I saw the Heiva here, so it was the biggest stage I danced on. Leading up to that experience, it's, you know, we prepare, like here we prepare months and months ahead of time. So I guess for me it was preparation for this Heiva, and getting to dance in front of all the people, and then the judges, they fly from Tahiti and go judge there. So it was making all the costumes, the fresh costumes, everything. It was a good experience. You know, now, maintenant une question par rapport à la langue. In Tahiti, some linguists are afraid because Polynesian language can disappear in the next generation. Because less and less people are talking their languages. What about Hawaii?
c'est comme ici, hein. Avant, la génération avant, c'était interdit de parler en tahitien en école. Mais c'était comme ça à Hawaï, mais earlier, plus avant. Encore plus avant. Encore plus avant. Donc it's lost more. Mais il y a des gens il y a beaucoup de gens dans les îles qui parlent tahitien. Ouais. Et à Hawaï, c'est rare. Hein? C'est rare. Ouais. Et maintenant, ça, it's coming again. Ça recommence. Hein? And there's people, a lot more, the younger generations learning. They're starting to teach it in school again. But it's starting up again. Yeah. You got to save the Polynesian language, quoi. Yeah. En fait, il disait que c'est comme pour Tahiti, quoi, les Bros et Chicas. La langue a été interdite dans le passé. Et maintenant, ça commence à revenir dans les écoles. Les nouvelles générations commencent à parler hawaïen. Who's your idol, your inspiration people in the cultural world in Hawaii? I think for me in Hawaii, it's mostly the people around me. Mon chef de groupe, I look up to him a lot. Manari. I look up to him for direction, for a lot of cultural stuff. A lot of teachers in school who teach language, teach the history, or filmmakers too. There's a lot of filmmakers who are making cultural films. A lot of my friends making films over there. It's good for the... C'est bien de faire des vidéos comme ça. Il disait en fait qu'à Hawaï, ils font des vidéos culturelles. Et je pense que c'est bien pour sauvegarder for the next generation, you know. Yeah. As like that, comme ça, les nouvelles générations, ils pourront voir comment ça se passait avant, quoi. You know the problem, in example, the problem here in Tahiti, Paul, the most old video we have about the Heva, ça date de 1960, 1916. Tu vois, c'est... Comment dire? C'est pas des images qui remontent de vraiment longtemps, quoi. Et je pense que c'est une bonne initiative de faire ça, quoi. De filmer pour les nouvelles générations comment ça se passait avant. Since you're here in Tahiti, have you seen some similarity and difference between the Tahitian people and the Hawaiian people? Est-ce qu'ils voient des différences entre les Tahitiens et les Hawaïens? Yeah, I think a lot of similarities, a lot of hospitality, the gentleness. Everybody really takes care of everybody, you know. And le même avec les garçons dans le groupe. Hein. Yes. Dans le groupe Tamaliki Polan. Ouais, et tous les gens, you always, you know, you have fun with your bros, you know. Yeah. And you always like, yeah. It's like a brotherhood. Yeah, and you always like, not fighting, but you always like, you messing with. Chamaille et tout. Ouais, c'est ça. Mais at the end of the day, it's always good feelings, you know. It's always everybody smiling, everybody's hugging, you know. It's your bros. Yes, that's right. Do you know other group of Ori Tahiti here? Yeah, a couple other groups. I never. Mon premier Heva, c'était Toakura. J'ai vu le groupe et c'était. Quand j'ai vu le spectacle, c'était top, hein, c'était carrément wow. J'ai jamais vu un spectacle comme ça à Hawaï. Hein. Et ouais, c'était top. Hein. C'est pour ça, quand j'ai vu ce spectacle, j'ai savais, je veux faire les Heva. Hein. Un jour, one day, je vais faire les Heva. Wes, who's your favorite Ori Tahiti idol here in Tahiti? Not just dancer, no, you can tell us about the dancer, the chief, the musician, the singer, all the people around the Heva. My favorite, préféré, c'est, tu connais Raurii? Raurii? Raurii. C'est toi. Man, this guy, this is the man, bros and chicas. Oh, yeah. Légende.
You know, I think I know this man is a living legend here in Tahiti. Les fleurs, les bros, les fleurs. Pratiquement toutes les nuits, on répète pour le Hawaïen Tahiti avec Marco, avec Tamariki Puerani. Et je voulais connaître tes ressentis par rapport à l'ambiance, au fait qu'on accumule les répétitions, la fatigue, you know, tired all night, we have rehearsal, the atmosphere here. Especially like the end of the week, we're dancing hard every day. We've been doing village. And yes, and in the week we're dancing under the sun. Huh? Yeah. You gotta tell the weekend, yeah. The weekend under the sun, bros. Huh? Oui, c'est dur. Et il y a des fois, on fait 2 filages, 3 filages. Et ouais, ça fait mal, mais il faut bien reposer. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est fatigant, quoi. Ouais. Et même, j'ai fait le Timor 1, le Toaro Maui aussi. J'ai fait l'entraînement pour ça et c'est fatigant. Ça, c'est la course, alors. Ouais, porteur de fruits. Porteur de fruits. Ouais. So, your feeling about going on stage for the first time, for your first Hawaii, your feeling? Excited. Yeah. A little nervous, butterflies. They say that. I don't know, is that an expression? En anglais, on dit butterflies in the stomach. Hein? Just peu nerveux, mais. And yes, if you have the opportunity to dance with another group, another year here in Tahiti, which group will you choose? Quel groupe choisirais-tu? Yes, je sais pas. Hein. Je dis souvent en anglais, je viens le vent me porter. Ah, okay. Le vent l'emporte. Okay. Ouais, c'est comme ça. Okay, c'est un esprit cool down, tu vois, tu viens, okay, this one, cool. Yeah. And it's important to choose a group when the feeling between the artists are good, you know. Yeah. Because you're gonna live with this group like 6 months in a year, and the feeling between you and the others gotta be strong, gotta be cool. And I think you found this feeling here in Tamariki Puerani? Yeah, for sure. Yeah, he said to me, yeah, a lot of beautiful girls. That's why I'm here, Raurii. What? It's not for you, bro. I'm here for the Chicas. No, just kidding. Je rigole, bro. Je rigole. If other Hawaiian want to come here to dance for the Hawaii, what kind of advice will you give it? Faut bien entraîner avant. Beaucoup de cardio. Garde ton sou. Save your money. Il faut garder l'argent. Ouais, garder l'argent et faut apprendre le français. C'est parce que a lot of dancers do not speak English. Ouais, c'est dur si tu parles pas l'anglais, si tu parles pas la langue. It makes it difficult to communicate. Yes. Quand le chef, in the briefing. Ouais. Briefing. Parle beaucoup que français. Hein. Yes. Si tu comprends pas, you're lost. Hein. It's you miss something if you can't understand. It's the end of the interview. Just relaxing question. Your favorite Tahitian meal? En fait, moi je mange ma Tahiti tous les jours. Non. Ouais, à la marché, moi j'aime bien le taro, le poisson cru, le poulet fafa. Mais même le fafarou, c'est bon. Yeah. Les bros, ils mangent tous les jours. Ils mangent tous les jours propre. Hein? On devrait prendre exemple sur toi et arrêter de shit meal, pizza et le McDo, quoi. Your favorite Tahitian song or artist? Rangitea. Rangitea Bennett. Ouais, c'est mon ami. Pahe.
Ouais. Moi, lui et moi, j'aime les old singers comme Angelo et Bobby. Angelo nous fait Bobby. Ouais, comme ça, ouais. Hey, Bobby, I love this song, Ori, you know. Ori, Ori, away. Ori, away. Your favorite place here in French Polynésia? Je crois maintenant mon île préférée c'est Kaukura. Kaukura? Ouais. Wes, your favorite Tahitian restaurant or rouleau? Tu dis hein, les marchés, Ori Tahiti. Hey bro, it's an example for us. Ouais, tous les jours hein, the ladies over there they know me every day. Come. Wes, wow, it's you again. Comme d'habitude, hein? Ouais, as always, yeah, ouais. give it that, take this. Your favorite Tahitian nightclub? Nightclub, oh, Kikiriri. I know he would say that. The place for all the Ori Tahiti dancers here in Tahiti. So Wes, this is the end of the interview. Thank you very much, and have you a last word for the bros and the chicas here in Tahiti or in Hawaii? Oh, bros and the chicas, thank you. See you at the Heva, le 8 juillet. Yeah, tamani kipuerani. To see the first Heva of West. See ya, bros and chicas. Take care.